Questions 7 and 8. Listen to portion 1 of Talk B. The largest American land mammals are bears. Maybe because bears can stand up and walk on two legs, we humans have always found them fascinating. Another characteristic bears have in common with humans is their range of appetite. As a matter of fact, they'll eat almost anything: berries, roots, nuts, meat, fish, and of course, they're particularly fond of honey. Oke, kita ulang lagi Number ya. 7. Wait. Okay, let's go. Questions 7 and 8. Listen to portion 1 of Talk B. The largest American land mammals are bears. Maybe because bears can stand up and walk on two legs, we humans have always found them fascinating. Another characteristic bears have in common with humans is their range of appetite. As a matter of fact, they'll eat almost anything: berries, roots, nuts, meat, fish, and of course, they're particularly fond of honey. Number 7. The speaker suggests that bears are interesting to humans for what reason? Number 8. What does the speaker imply about the eating habits of bears? Questions 9 and 10. Listen to portion 2 of Talk B. The largest bear is the giant Kodiak of Alaska. When this giant stands up, it may reach a height of 10 feet, and it may weigh up to 1,500 pounds. 10 feet tall and weighing 3/4 of a ton, what a sight they must be! Outside of Alaska, the largest bear in the United States is the grizzly bear. There aren't many of these bears left in North America, probably only a few thousand. Most of those live in Yellowstone National Park in Wyoming. Number 9. How tall can Kodiak bears be when they are standing? Number 10. Where do most grizzly bears live? Questions 11 and 12. Listen to portion 3 of Talk B. Now, the most common bear in the United States is the black bear, which you'll see in many parts of the country. These bears are smaller than grizzlies and may seem friendly, but watch out. Like all bears, they are unpredictable and can be dangerous. Number 11. What is the most common type of bear in the United States? Number 12. Which of the following can be inferred from the lecture about black bears? Questions 13 to 14. Banyak banget. Listen to portion 1 of Talk C. The skies above Earth are turning into a junkyard, according to space scientists. Ever since the Soviet Union launched Sputnik, the first satellite way back in 1957, virtually every launch has contributed to the amount of debris in Earth orbit. Luckily, most of this junk burns up after it re-enters the Earth's atmosphere. But some will be up there in orbit for years to come. Number 3. Okay, wait. Repetition, okay? Questions 13 to 14. Listen to portion 1 of Talk C. The skies above Earth are turning into a junkyard, according to space scientists. Ever since the Soviet Union launched Sputnik, the first satellite way back in 1957, virtually every launch has contributed to the amount of debris in Earth orbit. Luckily, most of this junk burns up after it re-enters the Earth's atmosphere. But some will be up there in orbit for years to come. Number 13. When did orbital debris first become a problem? Number 14. What happens to most pieces of orbital debris? Questions 15 to 16. Listen to portion 2 of Talk C. Today, there are about 8,000 bodies in orbit being monitored from Earth. Out of all those, only around 300 to 400 are active and useful. There are also probably 500,000 pieces of debris too tiny to be monitored. Number 15.
How many orbital bodies are being monitored today? Number 16. Why is it impossible to monitor most pieces of orbital debris? Questions 17 and 18. Listen to portion 3 of Talk C. Some orbital debris is as big as a bus, but most is in the form of tiny flecks of paint or pieces of metal. The debris also includes food wrappers, an astronaut's glove, the lens cap from a camera, broken tools, and bags of unwashed uniforms. The largest pieces, mostly empty booster rockets, are not necessarily the most dangerous because they can be detected and spacecraft can maneuver away from them. And the smallest particles generally cause only surface damage. However, a collision with a piece of metal only 1/8 of an inch in diameter, say about the size of an aspirin, could puncture the hull of a spacecraft or space station and cause a catastrophic depressurization. That's because these particles are moving so incredibly fast. Number 17. Which of the following is probably most dangerous to astronauts on a spacecraft? Number 18. What makes particles in space so dangerous? Questions 19 to 21. Listen to portion 4 of Talk C. So what can be done about this problem? Well, 2 engineers recently proposed a novel solution to the problem of orbital junk, a device that consists of an array of water-spraying cones lined with plastic fibers to collect the debris and canisters to store it in. I brought a model of this device along with me so you can see what it looks like. Although this invention is still in its conceptual stage, 2 possible uses have been proposed. It could be launched as a free-flying satellite that actively seeks out debris, or it could be launched into orbit with a spacecraft and serve as its shield. Number 19. What did the speaker bring with her? Number 20. What role do the cones play in the device described in this portion of the talk? Number 21. What can be inferred about the device described in this portion of the talk? Oke, sudah. Gimana? Yang kedua tadi ini menarik ya. Tadi itu ngomongin sampah di luar angkasa. Jadi masalah sampah tapi di luar angkasa. Dan malah sampah yang sebesar pil aspirin itu malah berbahaya ya. Karena sangat cepat gitu kan geraknya. Ya. Oke, kita ke set B dulu ya. Let's discuss set B. Yang pertama tadi tentang bears ya. Bear apa bear? Bear, katanya itu bear. Grizzly bear. Jadi kalau susu beruang itu bear brand ya. Bear brand. Itu susu beruang ya? Susu sapi kan? Susu ada beruang? Hah? Susu naga. Susu sapi. Tapi kenapa kok kayak bagus banget, kenapa ya? Murni gitu ya? Mahal. Asli ya? Asli. Like asli from sapi terus diolah gitu kali ya. Jadi mahal. Enggak ya? Enggak ya, Pak ya? Kenapa kok mahal ya, Pak ya? Rasanya sama. Tapi katanya kok dulu Kak kayak waktu Covid itu ini ya disarankan gitu ya. Nah, disarankan minum susu beruang gitu ya. Oh.
Amin. Banyak uang. Ya, sabar ya Teresia ya. Nanti nangis ya. Oh enggak pernah. Sumber uang. Ya. Mm-mm. Oh, wow. Oh kemarin itu yang saya ketemu bapak ya di tangga itu ya. Oh, langsung seger bugar gitu ya. Itu luar biasa. Karena ini gini kan kayak botol gitu. I'm just kidding. Alright, okay. Oke, ayo kita bahas yang beruang-beruang dulu ya. Ini dibaca oleh siapa nih? Oh gitu, Mr. Cornelis ya. Mr. Cornelis katanya Teresia, yang baca Mr. Cornelis saja nih. Oke. Mhm. Mhm. Alright, thank you. Oke, jadi ini kalau dipahami ya, hewan yang paling besar ya di Amerika adalah bears. Mungkin karena bears itu bisa berdiri dan jalan dengan dua kaki, kita manusia itu selalu merasa mereka itu mempesona gitu ya. Salah satu karakter bears yang sama dengan manusia yang lainnya adalah cita rasa makan mereka. As a matter of fact, mereka tuh makan apa saja, ya berries, akar-akaran, kacangan, daging, ikan, dan of course, mereka tuh suka madu. Jadi ingat bearnya Marsha ya. Marsha and the bear. Okay, number 7. The speaker suggests that bears are interesting to human for what reason? Jadi, jawabannya? Jawabannya B. B. They sometimes walk on two legs. Karena ini gini. Mengapa bears itu menarik bagi manusia? Nah, itu kan adanya di kalimat ini. Tapi tadi kayak karena mungkin rekamannya yang juga kurang ini ya. Jadi mungkin nggak jelas gitu. Jadi maybe because bears itu dapat berdiri dan jalan dengan dua kaki, kita sebagai manusia itu selalu found them fascinating. Jadi selalu merasa mereka itu fascinating, mempesona gitu ya. Atau mereka fascinating itu kan kayak mengagumkan gitu ya. Nah, yang di sini letak jawabannya. Yang bikin kita itu merasa bears itu interesting ya. Tapi kita merasa bears interesting nggak sih? Nggak ya, takut ya kalau lebih takut. Jadi kayak kita mau ke Amerika atau mau ke Kanada yang daerah-daerah pegunungan itu kayaknya lebih mikirnya kayak nanti kalau ketemu beruang gimana gitu ya. Kalau ke Australia ketemu apa? Kanguru. Kalau sering ada beredar di Instagram itu ya. Jadi kalau di Australia buka toilet keluarnya kata gitu ya. Ular gitu. I don't know tuh. Laba-laba masih banyak ya di Aussie itu ya. Terus kemana enaknya? Swiss. Nggak ada beruang.
Nggak ada ya? I see. Oke. Oke, teddy bear. Teddy bear adanya. Versi mini. Ya. Oke, so number 8 ya. What does the speaker imply about the eating habit of bears? Apa yang diimplikasikan oleh sang speaker tentang kebiasaan makan dari bears? Jawabannya, kalau itu kalau diartikan mereka akan makan apapun kecuali tanaman. Padahal tanaman itu dia makan loh, berries, fruit. Nah, dia makan tanaman. C, yeah, they unlimited to a few types of blood, ya. Kalau yang B itu they eat only honey. Itu tuh they unlimited to a few types of blood gitu tulisannya. Few types of blood itu daging ya maksudnya? Kok darah sih? Any idea? Tapi yang A salah gitu ya. Yang B juga salah. Gimana? Oh, kita selama ini curiganya mereka selalu makan daging gitu ya. Terus ternyata enggak limited itu ya. Ya, bisa begitu kayaknya. Ternyata mereka makannya semua dimakan ya. Teman makan teman. Hai. They unlimited to a few types of blood. They unlimited to a few types of blood. Mereka itu tidak terbatas ke makan daging gitu ya kayaknya maksudnya itu. Kita kira selama ini orang mengira bear itu cuma makan daging. Yes, okay. Now let's go to the second part. After Mr. Cornelis, then this will go to, I think, to Mr. Philip, I guess. Yeah. To my fella. Bear. The largest bear is the giant Kodiak Alaska. When this giant stands up, it may reach a height of 10 feet and it may weigh up to 1,500 pounds. 10 feet tall and weighing 3/4 of a ton. What a sight they must be outside of Alaska. Outside of Alaska, the largest Bear. The largest bear in the United States is the grizzly bear. There are not many of these bears that in North America. Probably only a few thousand. Yeah, thank you. Okay, thank you. Ya, ini ya, the largest bear. Oke, wait a second, let me check. Oh, ini ada chat dari grup bunda-bunda gitu ya. Jadi bun gitu ya. Iurannya berapa bun? Iurannya. Oke, kita lihat. Jadi bear yang paling besar adalah giant Kodiak of Alaska.
Ketika bear ini berdiri, dia itu ukurannya kira-kira 10 kaki ya. And dia itu bisa bobotnya itu 1500 pounds. 1500 pounds. 10 feet, 10 feet dan beratnya itu 3/4, 3/4 dari 1 ton. Terus what a sight that they must be. Betapa besarnya mereka gitu ya. Ini kayak ekspresi. Di luar Alaska, bear yang paling besar di US adalah the grizzly bear. Tidak ada banyak dari bear ini yang tertinggal di North America. Probably only a few thousand, hanya sedikit ribuan. Ya, itu masih banyak ya berarti ya. Few thousand kan? Beberapa ribu ya. Most of them, kebanyakan dari mereka itu tinggal di Yellowstone National Park di Wyoming. Okay, number 9. How tall can Kodiak bears be when they are standing? Jawabannya adalah B ya, 10 feet. Dari 10 feet. 10 feet tall, the height of 10 feet. Di sini jawabannya. Ya. Kemudian number 10, where do most grizzly bear live? Di mana kebanyakan grizzly bear tinggal? Di Yellowstone ya, Yellowstone National Park in Wyoming. Kapan-kapan ke sana ya. Ke Yellowstone. Oke, masih ada portion 3 ya. Portion 3. This is for Fandi then. Ya, portion 3 ya. Now the most common bear in the United States is the black bear, which you will see in many parts of the country. These bears are smaller than grizzlies and may seem friendly, but what are they are unpredictable and can be dangerous. Ya, alright, thank you. Terus ini ya, bear yang paling umum di US adalah black bear, yang bisa Anda lihat di banyak bagian dari negara itu. Bear ini lebih kecil daripada grizzly dan terlihat ramah. Tetapi awas, seperti bears, mereka itu adalah unpredictable dan dapat berbahaya. Ya, namanya bear ya. So number 11. What is the common type of bear in the US? Jawabannya adalah C, the black bear. Bukan bear loh ya, black bear ya. Tapi dulu saya waktu masih kecil hanya bacanya bear juga karena ya dibaca I gitu kan dulu itu. C. Terus pukul rata semua bear gitu ya. Padahal tanda bear. Okay, number 12. Which of the following can be inferred from the lecture about black bears? Mana di bawah ini yang bisa disimpulkan dari kuliah ini tentang black bears? Jawabannya apa? Ya, jawabannya. They are sometimes not as friendly as they seem. Ya. Mereka tidak seramah yang terlihat. Ini karena ini may seem friendly, but watch out. Oke, sekarang kita ke debris above the earth ya. Debris itu kan sampah gitu ya. So it's now maybe Aisyah. Yes, Aisyah's turn, please. I don't know, Sputnik apa Sputnik ya? Pokoknya baca aja. The first satellite dated in 1957. Virtually every launch has contributed to the amount of debris ya, debris. debris in our orbit. Luckily, most of these
the Earth's atmosphere, but some will be up there in orbit for years to come. Ini kayaknya itu di serial Sheldon The Big Bang Theory dia tuh ada nyebut ini Sputnik, tapi nggak tahu bacanya apa. Sputnik gitu. Sputnik. Lupa bacanya apa tadi. Tadi ini bacanya tuh debris apa debris sih, saya lupa. S-nya nggak dibaca tapi. Debris. Apa debris? Debris. Debris gitu ya? Debris. Debris. Jadi debris itu sampah. S-nya nggak dibaca. Sering kan kata-kata Inggris kayak gitu kan? Oke, ya. Oke, kita lihat ini. Jadi langit di atas bumi itu sudah berubah menjadi kayak tempat sampah gitu ya, junkyard. Menurut para ilmuwan, ever since sejak Soviet Union meluncurkan Sputnik, satelit yang pertama di tahun 1957. Virtually setiap launching satelit ya sudah berkontribusi pada penambahan pada jumlah debris di orbit bumi. Luckily, untungnya kebanyakan dari sampah ini burns up, terbakar ketika dia masuk kembali ke atmosfer bumi. Tetapi beberapa akan tetap ada di sana, di orbit selama bertahun-tahun, for years to come. Number 13. When did orbital debris first become a problem? Kapan masalah sampah-sampah orbit ini mulai jadi masalah? Jawabannya yang mana? A, B, C? A ya, in 1950s ya, ada S-nya ya, berarti pada pada masa 1950-an gitu ya, ada ish-nya. Number 14. What happens to most pieces of orbital debris? Apa yang terjadi pada kebanyakan orbital debris? C, yeah, they turn up in the atmosphere. Turn up itu terbakar ya? Apa? Ledak. They turn up in the atmosphere. Apa ini jangan-jangan salah ketik dari burn loh. Burn up mungkin nggak sih? Kalau ini kan burn up ya tulisannya ya. Burn up. Apakah ini burn up atau turn up? Tapi yang asalah ya. They fly off into deep space. Mereka itu menghilang, fly off ke deep space, ke space. Jadi tambah keluar lagi dari orbit gitu ya. Terus they remain in orbit forever. Mereka ada di orbit forever. Enggak forever juga, cuman for years to come ya. Cuman beberapa tahun lagi masih ada di sana. Nah, kayaknya sih yang C apa, tapi jangan-jangan kata turn itu dari kata burn sebenarnya ya. They burn up in the atmosphere. Mereka terbakar di atmosfer. Ya, kayaknya sih maybe it's typo ya. Ya, oke, baik. We can go to portion 2. Kemana ini ya? Ke belakang kali ya. Adi. Today, there are about 800 bodies in orbit. 8,000 ya. Today, there are about 8,000 bodies in orbit being monitored from Earth. Out of those, only around 3 to 400 are active and useful. There are also
probably half a million pieces of debris, too tiny to be monitored. Debris loh, bacanya S-nya nggak dibaca loh. Debris. Jadi S-nya nggak dibaca emang. Oke, kita lihat. Jadi hari ini saat ini gitu ya, ada sekitar 8.000 bodies di orbit. Body ini ya, body debris ini ya. Body sampah ya, di orbit being monitored, yang dimonitor dari bumi. Oh, satelit semuanya ya? Oh, 8.000 body itu 8.000 keseluruhan. Semuanya. Out of all those, di luar itu, only sekitar 3 to 400 are active and useful. Jadi 300 atau 400 yang aktif dan berguna. Jadi yang lainnya nggak berguna. Yang lainnya itu cuma debris tadi. They are also probably, ada juga mungkin 500,000 pieces of debris. 500,000 ya. Pieces itu debris yang kecil-kecil, too tiny to be monitored. Terlalu kecil untuk dimonitor. Oke. Jadi, how many orbital bodies are being monitored today? Ada berapa body di orbital itu yang sudah dimonitor? Itu ada jawabannya B, yang B. 8,000 ya. Kalau yang A itu kan yang masih hidup gitu ya, yang masih berguna. Kalau jumlah body total, body satelit yang masih berguna sama satelit yang sudah tidak berguna gitu ya, itu semuanya 8.000 ya. Kemudian number 16, why is it impossible to monitor most pieces of orbital debris? Kenapa nggak mungkin untuk memonitor semua pecahan-pecahan dari orbital debris? Too tiny, berarti too small, ya. Terlalu kecil. Okay, next. Portion 3. Portion 3. This will be for Jassy. Loh. Orbital debris is as big as a bus, but most is in the form of tiny flecks of paint or pieces of metal. The debris Also includes food scraps and astronauts. wrappers ya, food wrappers. Food wrappers and astronauts globe. The landscape from a camera, broken tools, and bags of unwashed uniform. The largest species, mostly empty booster rockets, are not necessarily the most dangerous because they can be detected and spacecraft can maneuver away from them. And the smallest particles generally cause only surface damage. However, a collision with a piece of metal only an eighth of an inch in diameter, say about the size of an aspirin could puncture The the hull hull of a Spacecraft spacecraft or a space station and cause a catastrophic depressurization. That's because these particles are moving so incredibly fast ya. Oke. Jadi ada collision itu adalah tabrakan ya. Collision. Itu ada lagunya kan, When Love and Hate Collide. Nggak tahu tuh. Pak Cornelis tahu nggak? Lagunya Rod Stewart apa ya? Atau sama Bryan Adams? Na 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 na.
Na 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 na. Na na, nggak apa sih saya, cuman apa when love and hate collide gitu aja hafalnya. Jadi ketika benci dan cinta itu bertabrakan gitu ya. Ya. Oke. Ketularan Teresia. Oke, ayo kita pahami dulu. Jadi sampah orbit itu sebesar base gitu ya. Tapi kebanyakan juga ada yang besarnya itu tiny flakes itu kayak senoda gitu ya kayaknya, senoda cat atau piece of metal. Debris itu juga termasuk pembungkus makanan dan kaos tangannya astronot, landscape dari kamera dan alat-alat yang rusak, dan bertas-tas dari seragam-seragam yang belum dicuci. The largest piece yang besar-besar, ya mostly empty booster rocket, itu not necessarily tidak bahaya karena mereka dapat terdeteksi dan spacecraft itu bisa memanuver dari mereka ya, jadi nggak tabrakan. Tapi smallest particle itu yang malah umumnya itu and the smallest particle only surface, dan partikel yang kecil itu generally menyebabkan only surface damage, kerusakan surface. Bagaimanapun juga gitu ya. Tetapi tabrakan dengan piece of metal yang only an eighth of, hanya 1/8 dari 1 inci diameter, katakanlah ukuran aspirin, itu dapat menghancurkan the hull dari spacecraft atau space station dan dapat menyebabkan catastrophic. Itu berarti kayak tabrakan yang duar gitu ya. That's because these particles are moving so incredibly fast. Itu karena partikel-partikel ini bergerak dengan sangat cepat. So number 17. Which of the following is probably most dangerous to astronaut on a spacecraft? Yang paling berbahaya untuk astronot adalah B, ya betul. A piece of metal the size of an aspirin, itu yang paling bahaya. Number 18. What makes particles in space so dangerous? A, ya, their high speed. Ya. Yang bikin mereka berbahaya itu A, kecepatan tinggi mereka ya. Oke, jadi yang besar-besar malah nggak bahaya ya, bisa dimanuver, dihindari. Nah, justru yang kecil-kecil tuh yang bahaya. Ya, oke, let's go to potongan portion 4. It's for Odorico ya. Oke, Odorico. So what can be done about this problem? Well, 2 engineers recently proposed a novel solution to the problem of open junk. A device that consists of an array of water spray cones lined with plastic fibers to collect the debris and Canisters to store the net. I brought a model of this device along with me so you could see what it looks like. All of this invention is still in its conceptual states. 2 possibilities have been proposed. It could be launched as a free-flying satellite that actively seeks out debris, or it could be launched into orbit with a spacecraft itself as its sail. Yeah, thank you. Ngantuk. Oke. Saya punya solusinya. Maksudnya nih gini aja. Kita masukkan kemana? Ya, that's right. Google Translate. Ya. Berhasil. Hooray. Oke ya. Bisa dibaca sendiri-sendiri gitu ya. Oke, ini saya tampilkan Indonesianya ya. Jadi apa yang dilakukan? Nah, 2 insinyur
mengusulkan solusi baru untuk masalah sampah orbital, yaitu perangkat yang tidak serangkai kerucut penyemprot air yang masih tahap konseptual ya. Perangkatnya dapat bisa terbang sampah atau dapat diluncurkan ke orbit dengan pesawat terbang angkasa dan berfungsi sebagai perisainya. Keren ya. Jadi dia tuh mendesain plastik sampah gitu kan, tapi yang besar sekali ya, giant, buat dibawa keluar angkasa gitu ya, buat mengumpulkan sampah. Oke. Ayo sekarang kita ke pertanyaannya. What did the speaker bring with her? Apa yang dibawa sang speaker? Ya, see, I brought a model of this device along with me ya. Aku bawa model ini bersamaku. Ya, aku bawa model ini loh gitu ya. So you can see what it looks like. Jadi Anda bisa melihat seperti apa. Number 20. What role do the cones play in the device described in this portion of the talk? Cones itu kan kerucut ya, contong gitu ya, contong. You know contong? Contong es krim ya. Ya. Peranan apa yang diperankan oleh contongan ini dalam device yang dideskripsikan dalam portion of the talk di atas? Mereka mengumpulkan sampah cantongan itu tadi ya. Nah ini. Water spraying cones lined up with plastic fibers to collect the debris and canisters to store it. Dan disimpan di canister. Canister itu apa sih? Canisters. Toples. I see. Jadi kayak yang di video tadi ya. Toples raksasa. Wadah gitu ya. Tabung gitu ya. Wadah tabung. Oke. Toples. Toples roti. Oke. Ya, oke. Number 21, what can be inferred about the device described in this portion of the talk? Apa yang bisa disimpulkan tentang device, alat pengumpul sampah tadi ya, yang dideskripsikan dalam talk ini? Jawabannya? B ya. Belum ada. It has not been built yet. Itu sebenarnya belum ada, cuman baru dikonsep. Jadi kalau dibilang it has already been tested, sudah dites di bumi, itu enggak. Atau it has already been used, sudah digunakan di spacecraft, enggak juga. Masih di konsep ini. Although this invention is still in its conceptual stage. Jadi masih di stage conceptual. Oke, finished. Besok kita tes kan ya? Ini mau nambah lesson atau masih kuat? Atau mau singing atau mau nonton? Singing. Siapa Pak? Oh, Mr. Ryan. Oke, Ryan.